If kita ko ang akong crush. Ano sa I joke, dili ra secret today. Kinsa na bo? Secret. Kinsa mo crush? Secret. Dili kita secret rin siya. Ano sa department? Klaro kayo. Iba ko isulti. Ay, kawa na kinsa. Kinsa? Lights. Camera. Action! Hi! Maayong buntag ko to gabi kaninong talan. Ako dahil si Tiffany Tuazon, ang inyong sophomore kitty patuti. Pero sa chikahan, dili gyud magpapildi. Sure ka ka na? Uy! Ug ako dahil si Angel Fiona Labra, your co-host and your kachika sa mga scenes nga off-screen. And we, your Cine Kada, welcomes you to the new every week Chika Break dili lang sa Cine Here's You podcast. Ang murang chikahan lang with friends. We hear you, we feel you, and we find you. So, we are done. Nag-rin na sa episode ng buwan, ha? Wala ko ko kita. Wala ko kita. Sige, mananata later. Nami later, guys. Magpapin. How about you, Cinemates? How are you? Kumusta man mo? Kumusta man mo? Ikaw. Yun. How are you? Naku, gitago ang secret. Ang secret ang itago. Kabaw, imahanap pa ng crack. Dili, uy, drop inside. Kisa masatay, walay secret, uy. Diba? Pero, for today's episode, mga ka-Cinemates, so na itong segment tayo nun. Kasi ito, itakol about kay, diba, last episode, we talk about the, ako ba yung gago? Uy, digapon ko ka move on. I believe ako sa, wala nito ka move on, diba? But for today's segment, ang segment karon kay, secret crushes. It's so good, siguro yung wala secret crushes. Uy, naka. Uy, grabe sad nga. Ikaw, Cinemates, naka. Kaming dag. Anyway, mga ka-Cinemate, ready na ba mo? Ha? Ready na mo nga maminaw sa mga tago nga confession sa atong mga Cinemates nga gipang send nila sa atuang basahol karon. Before anything else, I thank you mga ka-Cinemates, also to those who follow us on Facebook and nakasubscribe sa atuang YouTube channel right now. Is very very thankful jud mi no nga ni-send mo sa inyo mga entries, because if wala mo then wala sad bidiri, and so that we are very thankful, grateful, kanang yeah, nagpasalamat jud mi sa inyo. So don't forget to follow us on Facebook so that you can still be updated sa mga next upcoming entries nga need ninyo i-entry diri sa Cine Here's You. So ready na ba ka, Tiff? Charot. Ready na ako. Actually, kailan ako ready. So as for today's segment, diba, secret crushes. And then, of course, you, mga ka-Cinemates, kamo ang nag-send ani. So, should I read the first entry? Bato ba topic? Yeah. One sa? Yeah. Bato topic. Okay. I won. Okay. For the first confession from our Cinemate, I'll read it na ha. Okay. I keep telling myself that I'll forget him. Look, I'll move on. But wala jud. Until now, gihapon niya. Mingon gihapon ko niya. Oh, good. Yawa ni ay? Dear mga ka-Cinemates, ako day si Elle. Hi, Cinemate Elle. Hello. I don't really know how to tell this story, but this secret crush of mine isn't really a secret. I wonder why. So, I never confessed to this person because I felt like my pride was all that I had left at that time. We never talked or even interact if not necessary. It's like di pwede mo agi og same road or path kay anak jud may magikayanay sa usa-usa. So like dili jud sila interact. How come na mo siya yung crush? Pero let's see napaman sunod. Till now, wala ko kay balo why he is avoiding me. Ang gay niya avoid niya. How come ka ha? Pero no, ningon si Cinemate L here is nga it's not a secret. It's not really a secret. So wow, ang guy like low key. Damn, mish. So I've liked him for years, and I mean it when I say years, like many years na. The thing is, di siya mawala bisag unsa kasakit akong ma-feel. My feelings for him are never
never dyan na siya nga nawala. Oh. Even though na ako'y makrush na uban, they never last long jud. And mubalik na pud ko niya. It's like a never-ending cycle and that actually scares me. I'm afraid na I'll never actually move on from him. I'm afraid that never na ko makauyab. Or even worse, kay natandang dalaga. Uy, okay na na. Okay na na. Okay, nataghan ta. Uy, basin ko like, you'll never know, basin independent woman, they courage, kita, ganun. Pero wait, it's not a bad thing, you know, nga magtatandang dalaga ka, pero basin nasa dreams yun si Cinnamate L here nga magkaano, sa mga white picket fence or sa ba? Ay, grabe siya. Grabe. So, I keep telling myself that I'll forget him, I'll move on, but wala jud. Until now, naaging hapon. Kunya, mingawan gahapon ko niya. And even though kapila ko ni hilak tungod niya, I can never hate him. And I hate that so much. I don't know what to do anymore. Maka-move on pa baka ko sa akong long-time crush na bisag walay kami, sakit dihapon para sa akwa. Patuloy na nagmamahal. Patuloy na nagmamahal. So, dila ni crush. Hindi na siya crush. Dila ni like. Lovely. Uy. Oh, grabe. Grabe siya, no? Nag-wonder ko pila ka years. Since, Ingat na siya many years. and then patuloy na nagmamahal. So, in the long run, siya naghihapon. Uy, yes. Sa ako, basa ko kay, naluoy ko sa itong Cinnamate. Kay, why? Itaw mo, like, imagine, gihilakan niya ako sa katao, but they don't even interact, not until necessary. And for many, many years, like, Cinnamate L here and Isulti, for many years, nga na inyo cycle, like, wala man lang, Never-ending cycle. yeah, di ba? Wala man lang gani mo like, interact more than 5 minutes or something, ang makaingot ka nga, muhilak ka, tungod niya. Yes. Pero Cinnamate L, don't lose yourself in the process. Actually, siguro, the best thing na imuhang mabuhat karon kini nga siya, I don't know what to do anymore. Yan lang mo siya. Cinnamate L, siguro imuhang na mabuhat karon no is, first things first kay, una-una sa nimo nga, una-una sa nimo sarili. Uy, Siya tinawag lang. I think, do a self-reflection. yes. Like, unsa may reason nga ganahan ka niya, wala mong good state, so we don't know what the reason is nga naibog ka ni guy. But like, mahal na mo siya, love na mahal. Okay, di mo siya. Tuloy na nagmamahal. Love na biya siya, so, and then like, not necessarily mo mag-interact, so unsay naan niya, like, reflect on that. And then, after that, kay reflect on yourself, sad. Kay, unsay reason nga nung hold gihapon ka na guy. Kani, I actually forget if kana ako ba ni nasulti pag episode 1, but ako ni gisulti na po daghan pag isda sa dagat. Diling lang siya ang guy sa tibok kalibutan. What if kani siya nga guy dili para sa imo? What if ang para sa imo kay nasa South Korea? Ay, What if sa Paris, Wow. sa New York, or sa Pilipinas imuha Cinnamate, di ba? Don't dwell yourself on someone. Ayaw pagkuhan sa isa katao lang. Ikaw na mismo na ingon diri Cinnamate L no nga. He is avoiding me. So maybe that answers a lot na. Kaya parang dahil nga ni-avoid na siya nimo. Murag answer niya na ba nga, di siya ganun mo. So, though sa akin siya siguro sa mong part na like, labi na makarealize ka, sakto dahil sila kada sinuwa. Magkuhan ko, pero it's better ka na nga, mas sayo na ba kay dugay na kayo, ilan na kay years. Siguro time na jud ni nga, magkuhan jud ka. Reflect sa yourself, timbang-timbangan na yung decision if sure ka, makapadayon ka-crush ni guy. Like, weigh the pros and cons. Yes. Siguro. Like, I think mas daghan mas siguro yung cons. And I would also say, sorry, Cinnamate, pero, Disclaimer. sorry, Cinnamate L, pero, overreact na kayo sa part na bossing tatandang dalaga. No, like I said, marami bang isda sa dagat. So, dili, Tagalog siya. kaniha. Pila ka years from now, let's say 5, 10, 15 years from now, you would find another person. Dili na kani siya. Bata kay Bao. Bata kay Bao. Kasi in a few years from now, you look back unneeded. Baka pag wala ko gi-waste ako years ato niya, kay murag sayang ka ay
So instead of wasting your time on someone nga, you already know nga, i-avoid na sa imo nga, di ganan sa imo nga, can I use that years, that time, to focus on yourself? Then eventually, Yes. ang love kay mo, duwal na dyan na mo. So, I think that's it for Cinemate L here. Yes, of course. Mga ka-Cinemates, no? Thank you so much, Cinemate L. And yes, actually, it's your decision, man. So, So, kami sa imo ha. Dili dyan may makahanang. Dili dyan may maka-decide for you. Yes, it's really up to you. And then, when you made the decision, please tell us. Ay, bitaw, Cinemate L, mura dyan to. Like, self-reflect, and then weigh the pros and cons. Yeah. Again, don't chase man. Ano kayo chase ni mo? Oo, Jud. Pero, Jud na. Or basin, irap dyan ang chase niya. Alay! Anyway, that's it for our first confession. No, but, silingan na piyawan. Before we proceed, of course, Ala, sa atong pinaka-paborito na segment, sa na segment, paduwa na to. yes, our mini game segment. And what is this segment all about? So, ang atong segment karon is red flag or relatable. So, our crew, nag-send sila diri og mga questions or situations na among basahon. And then, mo family, sila kada fiyaw ninyo if red flag or relatable. Okay? Are you ready? Game tayo, oy. Game na, Cinemates? Comment down. Adyo. Okay, game na. Game na. So, first one is, magselos ko basta naa siya lain ka storya, isang wa siya kabaw nga naibog ko niya. Is that kanang a red flag or relatable sa imo ha? Okay, let's state it in 3, 2, 1. Relatable. Tayo. Sinilits, kinsa mo dili makarelate, di ba? Like, sakit man po, good nga, pag maoy na yun, tas ito, mag-wash kaya nagmaoy na, di ba? So, second situation is, mag-agi-agi ko, dapat silang room, para makakita lang po niya. And 3, 2, 1, relatable. I mean, dili mo siya red flag, no? Kaya you're not harming anyone. Oo, like, Napapansin Kasi na ang ka. Actually, nako yung story ani. Ay, Okay. I forgot what year I was, but like, di ba maglimpyo mo as a section, di ba, as a class? Yes. And then ako, dili dyan ko taglimpyo. Magligil ka kaskinlit. Like, magwata dyan ko sa, magwata dyan ko sa portahan until mahuman sila. Pero, kay lagi, kana ganing labay basura, like, dapat punon sa nimong basura, then ilabay nimo. And then, ang labayanan magod sa among basura is naa sa Picas building, which is luyo sa buildings nga naa akong crush dito. So, bisan dili ko taglimpyo, like, tapulan ko sa tanan, ako dyan mingan nga, guys, ako ilabay sa kalintran. Down bag day ka no sinikada pure. So, baka Relatable. relatable. So the last one is kani. Always leave your messages on read. Tapos imong crush kay mo reply within 3 days. Same situation like in sa previous, pero okay. Let's Okay. take it in 3, 2, 1. Red flag. Oh. I think, kung ano siya, Self-explanatory. yeah, self-explanatory. No need na ni-explain. Isa mo ganahan, nag-rate imuhang message. And then, you replied for 3 days. Ang mabag pa guys, siguro week. Kasi pag gano'n ko like, busy for grabe sa 3 days. Like, o sa gaunsa ka for 3 days, gano'n na-read di mo, pero for 3 days, wadyo ka ka-reply. Grabe sa, wala ba't galit? Yes, Cinemates, how about you? Comment down below ha if relatable pa mo sa mga situations or red flag para sa inyo ang those situations. Kaya of course, we have our own perspectives and interpretation sa mga situations yung makahitabo. So I believe, Cinemate, we are done with our little game segment. And let's move on to the next confession, which I believe will be read by Sinikada Fionaki. For the next entry, we have Entry number 2. we have Oo ba ni? giingon nila nga love at first sight. Grabe ha? Uy, di ako mutuwan ni actually. Ako sad. Ay, joke. Pero okay. La first pagad ni Okay. Dear mga ka-Cinemates, tawagan lang ko sa nickname nga Shimi Shimiya. Dili Shimi Shimiya. Grabe. Okay, hindi mo sana ako matake seriously way sa Cinemates Shimi Shimiya, pero sige. So random sa Shimi Shimiya.
Tingog jud sa ko ang shimiya. Okay. I don't know where to start, pero I can't stop thinking of this person ever since nakita na ko siya. Grabe ha? Murag nag-slow motion ang tanan pareha sa salida niya, Tina o Kenji, sa she's dating the gangster. Oh, na-amaze ko sa iyang charm. Well, this person is passionately doing something. It's actually happened in an event. Me and my friend were sitting in a certain place while gatanaw sa event. And this person caught my attention. Oh, the way he's holding the camera and attentively capturing the event, that was so attractive. Every time mawala siya sa akong vision, magsugod na dayon og lingi nga murag bata ang biyaan siyang mama. We have. And there, finally, I saw his spot where he sits. Grabe naman ni pati iyang likod, gwapo kaayo. Hala. Grabe. Oh, like nasa mga starstruck jud kag maayo kasi Siguro, nakakari siya level. Kaya even ang Rio, gwapo pa. That was the last time na nakita na ko siya. Right now, bisag naro ko sa mobalay, magsigig yapon ko guna-una niya. Mobali gingon nila nga love at first sight. I tried finding who that person was. And, thankfully, nakita na ko. Wah, paspasa, Detective Conan ang atake. Call me weird, pero gihimo na ko siyang motivation sa school. Ay, that's actually not weird. Kaya at least na siya yung motivation for school, di ba? Usually, kaya mo yan yung reason nga nung anak ko sa... Ako ba, mga kahima lang distraction rather than motivation. So this is actually good. And it actually works. Oh, at least it worked, diba? I'm looking forward to seeing that person again, if back to normal. I feel like I'm yearning for his presence. Wow. If you think this is for you, then it is for you. For you only, shimi-shimiya. Ay, grabe ha? Wait, mukha lang siya, mag-wait siya until back to the normal. So, normal Ito ba sinilay? Uy, normal light system with shimi-shimiya. Hindi siya. Pero, actually, nakuan ko pag unang kay, like, Tingnan niya, ano nga, love at first sight. Kay, di ba, like, what siya, like, irky siya for me when it comes to Why? love at first sight. Kay, like, you don't know the person. Hindi. Like, I feel like, ang good. Over years na po siya nga kuan. Yeah, like, did you kumutuwa na love at first sight? Kay, like, how come? Like, what's the reason nga nung na, like, siguro infatuation. I think the Yes, word that- for this is infatuation. Yes. Not love. Kay, I think love takes time. Siguro, grabe. Oh, tinuod Hey, ka. parang tinod man. Like, I think love takes time, especially when it's, like, love. Very, siya, no? Like, very broad, big word siya. Like, imuhang, let's say, ang feelings, ang emotion, ang perspective, ang time. Like, murag, halos tanan na as a word na love. So, when you say nga love at first sight, like, that time na ka, nga, nakita niya, then murag, love na ako siya. That's, And I agree with you, no, sinikadak yun. I believe cinemate, shimi-shimi yan here kay. Nakafeel lang siya o integration. Kung mga, there are times, yes, there are times na people misinterpret or mistook infatuation as love. They're different, huh? Ang infatuation kay moral nag-like, good. Pero yun said magod na, grabe kayo siya makadescribe din no nga, attractive na kaayos. The way mo hold siya sa camera, ang magiging, yung wapo daw siya appearance and stuff. Maybe you are infatuated with his appearance. What if, makibaw ka, usap siya sa personality. would you still love him? Yeah, Despite diba? being unloved? Kaingon pa day ka og love at first sight na. Then maybe like after a few, like let's say after a few times ni mo siya na like get to know, ikaw biya ka nakabaw sa person. Yes. And then that was the first and last time you saw him. So like dili ko katuo nga love at first sight jud siya kay that was the first and last. Makatuo ko ko na love at first sight siya if like kana nagsunod-sunod na gani ilahang kuan. Like nakapag-interaction, siguro, you can nag-interact mo with each other and na. So I think that's it. Yes. Cinemate, shimi-shimi yan. Pagkatawa niya po ko sa word, sorry kayo sa shimi-shimi, okay. Ang song dyan mo tukar sa akong office. But like,
wala man ka na mo gi-judge, right? Nga, like, love at first sight, ganon. That's you. That's imuha man ang feelings. Pero I can say siguro, like, balik ni sa tani, reflection siguro. Kay murag ka nang, pas radyo kay ang panghitabo. I think, kay, that was the first and last. And especially nga, kanang duway-dugay pa man sad siguro ta magbalik sa normal if you are a normalite. So, I think, yeah, kanang, siguro know the difference between infatuation and love. Kay maybe kung ka like let's say confused siya sa iyang feelings like type of Maybe ka nang panang gid ka na track lang gid kasi yung appearance. Namagoy mga people ngayon nasa ko. like siguro sa day nga back ay siguro Siguro sa gwapo sa kayo. Pero that's on you. But yes, anyway, Cinemate Shimishimiya, thank you so much for sending, having the courage to send your story sa mga Here's You podcast. And I believe that's it for today's episode, no? And yes, Cinemates, to Cinemate L and Shimishimiya, thank you so much. And to those Cinemates nga nag-send sa silang entry, but wala pa na mo na basahan, wala pa na mo na talk about, don't you worry, kay nakamantay next episode. And Kita-kits na lang siguro sa sunod nga kilig moments sa next episodes. Diri lang sa Sinio Here's You podcast. Kay diri sa Sinio, we hear you, we feel you, and we vibe with you. Bye! Hey, mga ka-Cinemates! We are taking a short break from our regular segments to announce that CU Here's You podcast is open for collaborators, and our contact is displayed down below, so that we can get help to get your stories be heard. Kaya diri sa CU, we hear you, we feel you, and we vibe with you. Time!